kuyita ne baganti omukolo guno ogenda kubeerako n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine. It is not something small. Kibeera huge. Kyobalaba kakati waliwo n'abamu abagenda nga bakola bwa award nga bagenda babuteeka mu Bobi Wine. Bobi Wine kakati watuuse. He does not need to be competitive. Kumuteeka mu competition. For those of you, I have a different view. We might hold your different views, and that is okay. I don't believe a Bobi Wine in the article today, he should be put in award categories in just 1 year. See, award categories in Musimani Kakati Bobi Wine to voting a mayor of politician of the Yasmani Kakati Bobi Wine. No. Bobi Wine has to be honored. That's it. Mumu honoring. Mukwata award mujimuwe mumugambe. You know what, Bobi Wine? A award tujikuwa debuwi. Techa ina sikirasi ya kubanga atekebwa mu awards. He's not that class. It has an award in Kalabanga Jari. I don't vote. You can go and vote, by the way. I'm not. This is just my philosophy. Zekuno kutegera kwange. Level mvubuka ono jatu seko mukama waffe. Sija muita mvubuka. Sorry for that language. Level mukulu ono jatu seko. He is not a level of awards mukomuteka mu category. Muka kati kano category ka Bugundi simanyi mera African politics. No. Bobi Wine has to be honored. Newa mwagalo muita mumuwe honorary doctorate mujimuwe. Mumuwe mugaeti kakati tukuhonorinze. This is the twagala kuteka mukom because that is a disservice to him at this particular juncture where we are. It has the scenes agamanti he should be put in categories to compete and no. Everybody na kuteka yoba nobati mawo ba nobati mawo baba ino kubera mu ebyo kati oba na fiva mayanja kati fifa jetu ino kubera nika kati okate Bobi Wine omuteke mu category ye mumbu ne Muhoozi kayine rugaba. You can't put these two people in the same basket. Tekisoboka. It is not possible. Muhoozi and Bobi Wine, these are two completely different individuals. Nchari ku concert ye Gunde ye Nigeria jibamu isemu mukolo Bobi Wine kakati mu concert ye Nigeria no jibamu isemu eya Fela Kuti ambade nchababuira ku mwami onamanyidwa nga Fela gwe bagenzo okuhonoringa Bobi Wine okumita kumuteka mu concert ye bamu honorinze because they know his impact on the African continent. Tebamala gayita buli omu. These concerts, they don't just call anyone. The magnitude and how big Fela Kuti was. Toyinza kumala gayita abantu ntikakati nobati mawo jangu nawe ku Fela Kuti. No. By tunulwa era Uganda babaddenga banyonya muntu kyayinza okuba nti nafitinga gundi eno nga ina activism alwanirira bannansibe nga akozesa ne music we. Bobi Wine fits the picture very well, and that's why he was selected. That is why he was selected. Chibanama wile ba Uganda telino mwanja chogerako. Because Museveni akoze nnyo okulaba nga akirwana olunaku lulamba. Lero kuzagera pa wida trick je bakoze abe naremo. Nga ne Museveni ko ali. Ekyo ngera kukitukako. Fela Kuti Bobi Wine tebamuyise yekka. Omanyi ebintu bino ebisinga. You have to read between the lines, no taking things into context, no looking even beyond Bobi Wine. Nagenze nentunulira pano, nenyonya nti pano Bobi Wine je bamuyiseko abantu bagenda okwogereramu bebani. Webano wamanga. Asoka ayitibwa omukyala amanyidwa nga Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie. For those of you ababera mu US mulina okubanga mumanyi. Wana mu abasomye nnyo ebitabo. Chimamanda Ngozi. But the first time to say I think Chimamanda, it was on CNN. Abari bamulese nga boogera ku bya racism and violence in the United States of America and even to find now with you. So Chimamanda Ngozi ne bamuleta as a panelist, but wow, I was blown away by this lady. Mchala mukulu 1977 si mukulu nnyo sakulidde nnyo. You can go and Google this lady. But the things this lady has achieved, indeed she deserves to sit on the same panel with Bobi Wine. Chimamanda Ngozi. I want to say bitabo bingi. She has a lot of awards. She has authored one of her best book, Emanyidwanga Purple Hibiscus. Let me tell you find out with you. Chimamanda Ngozi. Bobi Wine seated next to Chimamanda Ngozi. Shegera.
Oba Chimamanda Ngozi seated next to Bobi Wine? Which is bigger? And that is for you to decide. We're not here to decide on the panel who is bigger, who is smaller. No. Way beyond the discussion. But okuba nti no bamutuziza n'omuntu nga Chimamanda Ngozi, a poet, an author, omuntu alwanirira eddembe ly'abakyala, omuntu amanyikiddwa all over the US, the UK, someone who has been honored. Chimamanda Ngozi in that degrees as she has been honored in different categories, different places in all over the world because of her work. She's a writer. She uses the art of writing. Namuyitiramu art yoyo n'asomesa ensi on different issues, from women to race, n'ebintu ebifaanawo ebityo. Chimamanda Ngozi, she's a Nigerian. Kakati Bobi Wine wabanga seated next to Chimamanda Ngozi, the next thing mujja kulaba Chimamanda Ngozi nga she's inviting Bobi Wine on her events or something, or they would like to do something together. Secondly, omuntu omulala gwe yabadde naye, gwe bamutadde naye ku pano, jagenda okwogererako oba gye yayogereddeko ndowooza olunaku olwaleero, ye mukulu amanyiddwa nga James McLean Dale, amanyiddwa nga Akala. Akala is a British rapper, a poet, an author, an activist. Mwena abali wano mu UK ndowooza Akala mulina okubanga mumumanyi. Very, very intelligent guy. Beba nabakasajja abayimirira. Akala is one of those people who stands up n'ayimba nga music we word for word. You can't miss it. Very, 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 very educative. Very eye-opening. Music wayigiriza. These are the people Bobi Wine basudde nabo ku pano. Kakati wabanga in Uganda mumulabanga simanyi ali inexperienced, simanyi Bobi Wine mina, Bobi Wine mini. Okay, kale. Gwe nawe genda bakutuze ku pano yemu ne Chimamanda Ngozi. Bakutuze ku pano yemu ne Gundi ne Akara. Bakutuze bakuyite mu concert oba bakuyite ku Gundi ku event. Eli honored in one of the best African musicians and activists, Fela Kuti. Hey, bakuyite. It's not easy. Si buli omu. Omulala ali ku pano Bobi Wine ko yatudde oba ko atudde n'ayogera amanyiddwa nga Professor Akini Oyobede. Professor Akini Oyobede, he's a Harvard Law trained professor, Sumela Kiev, very, very, very intelligent. African Union yamukozesa a drafting. Akole draft document. Oba akola okunyonyereza ku ngeri ensi za Africa bwe zirina okubanga zikolagana. Oba kyewandiyise African Treaty on Trans-Border Cooperation. Something of that sort. For those of you who know Olunyanyimbe musobola okukivunula. He's one of the people who were on the same panel with Bobi Wine. Kakati yeyo pano nzito, abantu abaliko bazito. Ne event yennyini, the name of the event, Felaboration over Fela Kuti event, the name is also huge. For those of you who want to not know Fela Kuti nene, mugende mugugolinge mulabe. Mujajiraba mu US eberayo, mu UK wano bagikolera mu O2 Arena. We bagikolera, that is how big Fela Kuti concert is. N'abananya aba bagiriko. Kubanira abagiriko abo okusingira ddala badde manyiko Chimamanda Ngozi individual. Seen personally, I might know, but I had heard of Chimamanda Ngozi. But Akala's profile is impressive, as well as Professor Akini Oyobede. Na ye gundi ye eri very, very, very impressive. Mulindeko. Hey. Daddy busy. Can you come back in? No, Mama, they don't do that math me. Okay, let me come. Yeah. Alright, give me 5. Yeah. Bang! Alright? I'll be there shortly, okay? Close that door, yeah? Okay. Good man. Okay. So, eyo gye bayita pano. Kakati, buli woolabanga Bobi Wine ng'atambudde. Leero mbadde ndaba ebifaananyi. Hey, boss. What are you looking for there now? Spotlights. Who put them? Alright, take it to the boys. No, floating. Alright. Oh, wait, guys. So, come on,
Okay, now first come. Let's go. It's so broken. Yeah, just take it to the boys and be back, okay? It's all broken. Yes, bro. Alright, see you. Close that door, okay? Okay. Come back in 30 minutes. Alright? 4 minutes. Okay, 4 minutes, yeah. Okay. Omukulu wemba nina okusomesanga naye wali ebintu bino abitegeere naye maybe next time tujja kulaba. Anyway, mbadde nkyabanyonyola obukulu bwa trip Bobi Wine gye yakoze. Bobi Wine buli w'omulaba ng'atambudde ne Nubian n'atambula ne Bobi, you have to know that trip eba nnene. It's not just your normal trip. Okutambula n'abantu abo babiri w'omulaba ng'atambudde ne Nubian, Bobi oba Joel Senyonyi, just know that there is something big more than just going to speak on a panel. Leero mbadde ntunuddeko awo ku Facebook ya Bobi Kyagulanyi ne mulaba nga yeekubisiza ekifaananyi n'omwami amanyiddwa nga Wole Soyinka. Wole Soyinka, she's also, Nigeria is it's a big place for authors. You see, Nigeria is the most populous country on the African continent. So kakati ebintu bingi nnyo ebivuddeyo, Nollywood, music, about authors, about poets, and all this kind of thing. Awadde n'omwami amanyiddwa nga Wole Soyinka, she says he's one of the people she admired okubeerera nga bakyali bato n'obutabo ne Wole Soyinka bwe basoma. But Wole Soyinka concert cause event eno naye yagibaddeko naye ogenda kutunira profile ya Wole Soyinka. He's a Nobel laureate. I don't know if that's the right word to use. Nobel laureate Nobel laureate in literature. Mwetwogera mu literature mu kuwandiika. You see, bagaba waliwo a award gye bagaba mu nsi yonna ezisinza okuba ez'amaanyi. Nga award eyo we bagikuwa profile ye bategenda kudda mabega. Kakati we bakuwa Nobel Prize obeera muntu w'amaanyi nnyo. President wa Ethiopia amanyiddwa nga Abiy Ahmed yaweereddwa kye tuyita Nobel Awards, I think ziringa 5. Si nnyingi, ziringa 5. Waliwo gye tuyita the Nobel Peace Prize, eyo wagiwa omuntu abeera aleesewo emirembe, abo nga Obama yagifunako. Ono Abiy Ahmed recently last week ye yakasembayo gifuna eya Nobel Peace Prize. Kakati ne tubaawo ne Nobel Literature Prize, something of that sort, ndowooza eyekwatagana ku bantu ababa bawandiise ebitabo baba bakoze contribution in literature mu kuwandiika ebitabo. Saagala gendayo nnyo naye kakati omwami oyo gwe mwalabye omuzeeyi Bobi gwe yabadde ayimiridde naye award eyo yagifuna in literature oba mu kuwandiika ebitabo. Award eyo eyenkanankana ne award president wa Ethiopia gye yafunye eya Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize abantu bangi nnyo abajagala. Recently President Donald Trump yavaayo n'agisaba n'agamba nange bannonde kuba Nobel Peace Prize mbweta nzinze bampa oba Nobel Peace Prize nkoze nnyo. Obama yagifuna zezo category. So kakati wobanga oli a Nobel Prize winner oba w'amaanyi. Oba w'amaanyi. Kakati omwami oyo Wole Soyinka Bobi gwe yabadde naye ne Bobi Wine beekubisa ekifaananyi oyo Nobel Prize winner mulamba in literature. Kakati mwabasoma ku butabo nsakola literature nakoma ku Mind Boy ne Tom Sawyer mpozi. That is all. Gundi bajita bacha gundi Oliver Twist betwasomanga neza ne literature ne musula nenkola ebirala naye kisengezako okunyonnyola okusisinkana abantu nga bano balo Wole Soyinka. Bobi Wine n'abanga amusisinkanye, Bobi n'abanga amusisinkanye. Bobi n'avayo n'atugamba nti she was inspired by this gentleman okubanga awandiika ekitabo kye ekyasookera ddala. She even mentioned the book. So trip ya Bobi Wine okugenda Nigeria, it was not just a matter of talking, it is a matter of making connections. People like Bobi meet people like Wole Soyinka, and it doesn't just stop there. No,
these people get to know that, oh no, musajja ayogera ku pano yani bamulesengani. Bobi Wine, Google, gonna club, oh Guardian, Bobi Wine, CNN, Bobi Wine, BBC, Bobi Wine, Gundi, Bobi Wine, Gundi, Bobi Wine, Bobi. Musajja wa amaanyi nti aha wole so yinka ina event chinti nayo Gundi yanga akatabo we kati nti njagala kulaunching anti entikali anya solo kundetera Bobi Wine ku event yange tubale call up Bobi. That is how things are working now. Now buli Bobi watambula mu events zino aba atambuza image ya people power, because if Bobi was a violent individual, kababulire events Bobi Wine is attendance ne Julius Malema on the African continent, by the way, ne Julius Malema hasn't attended. He hasn't been invited. He hasn't. Julius Malema hasn't. Malema hasn't. Except for a few gatinga Zimbabwe Jemanyiko. Will tell me any other sagara gamanti oba ndiwa no ndimu kola comparison mbwani asinga Malema wabichi. These are two completely different individuals. Number one, in terms of ideology, in terms of location. But what I'm trying to say is, into the events, does it mean a lot to attend these events and to talk to these people? No. Yes, it means a lot. Oresongati muvamu abantu banji nnyo. Muvamu che tuita connections impitirivu nnyo. One connection leads to the other. Obo creating che tuita network. Kakati Bobi sawa zonu kyasobola mukwatako. Flashback. Omanyi tuwerabira mangu naye bana Uganda nze ndiwo kubajjukiza. October 2018, Bobi Wine kankambala gave visits za Bobi Wine zino why they matter a lot. Visits za Bobi Wine October 2018, Bobi Wine webali akamala okuva mu America nga akomyewo. Visit ye yasokera Kenya. Ayamuchaza yali Babo Wino. Babo Wino amala okuchaza Bobi Wine bagenda asisinkana ba young parliamentarians in Kenya, agenda ayogera oba akubala lare ey'amaanyi mu Embakasi estate side zeyo mu Kenya omukulu Babo Wino jatwala. Bobi Wine, I think he was there for a 3-day visit, and he even attended Citizen TV nakola interview on that platform. Kakati a visit ya Bobi Wine ye Kenya, from the Kenyan visit he met also some Ugandans in Kenya na ayogera ko nabo here and there nebi twefana webicho. Museveni we avao Bobi Wine we ave Kenya. Museveni nayona agenda I think this year, and he was booed, meaning that Kenya already captivated by Bobi Wine. Bobi Wine, when he was arrested in Arua, Kenya stood up and they rioted. That is what these connections mean. Events is not just tegeza. Kakati Bobi Wine buli wava Museveni takyasobola kugendawo. Shaba, Museveni ne wagende Kenya. Nah. People will be there to boo him. People will be there to make him uncomfortable. Bobi Wine will want again in Kenya, he will be received with warm hands. Echo Museveni tachagala. Olo aba creating the network. Kakati abamu bali mubuza, Kenya nyonyayo je yagenze ne banya nyama choma bichi. Ichi chavamu. October oyo 2018. Mu November 2018. Bobi Wine bamulonda ku pano egenda okwogera mu Afrima Awards. Mu November 2018. Afrima Awards ezo muzijukira bulungi eza last year. Zali wano na wali. Kakati Bobi Wine okulonde bokwogera kwa Afrima. Ngane kuside wali omukyala amanyidwanga Yvonne Chaka. It is not something small, ladies and gentlemen. Mbalaga trend, mbalaga ebintu engeri gye bijja. And he's not going there just for himself. Wabula bandi iso omuntu omulala, bandi iso Walukaga, bandi iso Ronald Mayinja bizemu, bandi iso omulala. Naye why would they call Bobi Wine? Because Bobi Wine yali extra. Bamuyita kwa Afrima nga he's one of the panelists. Kwegamba wano ekikulagira nti omuntu aba alinye level. Olaba mu Oscars. See Oscars, kale Oscar is very means okubanga temubitegera nnyo bya Oscar. For those of you abatalaba new films. Naye waliwo kye tuyita Lifetime Achievement Award. Oba ebeerawo mu Grammys. Ne bagamba Grammys is one of the biggest, it's the biggest awards in music. Oscars are the biggest awards in film. Kakati waliwo kye tuyita Life Achievement Award. Life Achievement Award yoteba competitive. Balonda yobulonzi muntu bagamba mayanja jangu tukwadde Lifetime Achievement Award. Oli wakabi nnyo tewetaaga na kubeera in a competition. Take that award. Oli wakabi okoze change yamanyi, bang. That is it.
kakati buli omuntu weba kujja mu zino category ez'okulwanira mbu simanyi best hip hop simanyi best afrobeat wakawadi akuba gundi yakalite gundi oyo walumva uko yakalya mbu simanyi oba ngo kyali mu awadi ogo nga okyagamba banayo vote eyo category mukama waffe tabyagirimu nze era mwe abampeereza bigundi vote Bobi Wine njabba ku bempi vote eryemu gye mmanyi 221 ezisigadde zirina kuba honors. We shouldn't be voting him for anything. For people who are nominating him and putting him in categories. Wabikola kuyitimuza bwawadi bwabwe. Because babimanyi Bobi Wine atunda kati nebaga nti kati we mutu kama erinnya lye then awadi jatunda. Nzite mu bimpereza mbu simanyi mulonde vote Bobi Wine. No, yesibyagala. But that is just me. Mwabalonda mulonde okitegeera okuleka nga Bobi Wine ataddewo wali kuwooleye nti banaye munonde awo nja mulonda ngamba nti bwawadi buki ogenda obunyonyako ne ku Google ogenda ku websites zaabwe tewali kiriyo okonyonya kawadi tokategeera ebyo kakati mubirekera abo abavubuka abafulima munonde banaye mulondo ono banaye munonde banange munonde anafuuka munonde. Come on, this is a presidential hopeful. Tetugenda kulizira president waffe kumuteekamu ebyo mukaka kakati ebyo ababuuza mulonde president fine mumulonde awadi wabagifunye fine well and good, but we shouldn't make a fuss about it. The big I wonder abantu temuconcentrating nnyo okubanga bamulonda ku zaawadi naye essaawa ya 2021 weneetuuka okubanga mwongeramu amaanyi okubanga bamulonda n'okubunyisa abantu enjiri okubanga balonda Bobi Wine ku ballot 2021 ekyo temujja kikola. Sigamba mbu temujja kikola, but that is where the energy yeetaagisiza ennyo okuvaawo mpitewo 2021 obusigadde buno bonna webaba nga tebaagala kumulonda oba kumunominatinga mu category nga taliimu yekka babireke tetwagala okuleka nga Nobel Prize waliwo ziri ennene zi Nobel Peace Prize naye simanyi waliwo buno simanyi youth leader simanyi bukoze butya bu youth bwawadi kakati n'atandisewo kawadi enkyayagala kakakole naye akateekamu Bobi Wine mutuleke obo bwawadi tugenda boycotting actually tugenda bagamba no obo bwawadi mu buterminating emuffe bamayanja nze babuteekemu basenyonyi bano bagayi bamanyira umekambabulire if you don't do that buno bwawadi mugenda kutuuka ekiseera because Africans are good at fixing things. Bajja kutireka awadi bakateekemu mutabani wa bidandi bakateekemu ne Bobi ombulire. That is what they do. Bajja budira bwawadi obo babuteekemu ba opponent, you know, just to create controversy, because this is what these people are all about. Simanyi young Africa tutwabukoyi, you know, if you cannot network, if you cannot kufuna award jo muyinza kunyonya mu categories zamwe ne mugamba nti Bobi Wine tukuwadde award yino tukusimye olw'emirimu jo honestly kiki ekirala kye weetaaga Bobi Wine akole olyokuba muteeke n'abantu abalala nti bamulonde ku award eno tekiriyo kiki ekirala kyoyagala akole musajja bamukubye amasasi abantu be babasse batukuba emiggo enkya n'eggulo batukuba emiggo abasajja batutta batulemeseza n'okuyingisa ensi zaffe ensi yaffe gwe ng'otuleeteramu vote Bobi Wine wano. Come on, is that the best you can do? Seriously? Gwe haso gye tuyitamu ate oli mu kututeekamu tutandika okunyiga amapeesa tulonde Bobi Wine vote olw'okuba oyagala kawaadiko kafuuke k'amaanyi. Come on, if you cannot just honor Bobi Wine ne mumuwa bubi mubireke. Bwe muba temusobola kulonda ffe bamayanja oba bajoyo senyonyi oba ba yanyono guy zaake muteekemu abo. Bobi Wine ali eri waggulu ku zi Nobel Prize eyo gye tumwagala. Kyomuva mulaba ne ku Afrima bamuyita ku pano
Nyimba zayimba si za kubeera mu award, no, za kubeera honored just. November 2018 Bobi Wine yali Ghana nga panelist mu Afrima Awards. Ku panel yaliko n'omukyala amanyiddwa nga Yvonne Chakachaka. Mu April 2019 Bobi Wine yagenda South Africa na meeting ayo ba politicians abamu na meeting ne Ugandan community mu South Africa. Mu May 2019 25 I think Bobi Wine visited Zimbabwe for a 3-day visit. Yali ayitiddwa omukulu amanyiddwa nga Nelson Chamisa akulembera ekibiina ekimanyiddwa nga Movement for Democratic Change oba MDC, ekibiina ekiwakanya ekibiina ekimanyiddwa nga ZANU PF ekye Zimbabwe. So Nelson Chamisa fena tumumanyi bulungi nnyo. Ku event eno Bobi Wine yali chief guest, ye yali omugenyi omukulu era n'awa speech ennyo okufaako bufi. Bwe yali akava Zimbabwe, Museveni naye n'akwata ennyonyi n'agenda Zimbabwe alabe ku mukulu Munangagwa. Simanyi biki bye baali bateesa, naye kigambibwa n'essimu yakubibwa okuva e Uganda nga Munangagwa agezaako okublockinga Bobi Wine, Nubian Lee ne Joel Ssenyonyi okuba nga tebakola speech oba okuyimba in Zimbabwe. Kakati ekitaaliwo ekyalemesebwa in one way or the other. Ekirala mugende mwe muwulirize. Even when Bobi Wine went to Kenya, Rebecca Kadaga yawandiikira ebbaluwa Parliament ye Kenya ereme ku receiving Bobi Wine. Can you imagine? Kadaga, he wrote a letter to the Kenyan Parliament mbwegande ku receiving Bobi Wine. Ani yagamba Kadaga okuwandiika ebbaluwa eyo? Of course we know who it was. Yali Museveni. Museveni also called Munangagwa alemese Bobi Wine okubanga tayogera kulaale. Lastly, mu January 2019 Bobi Wine yayitibwa Jamaica okugenda ku kyetuyita Rebel Salute Concert. Rebel Salute Concert eno etegekebwa omuyimbi amanyiddwa nga Tony Rebel, omuyimbi wa reggae era nga naye activists in all aspects. Eno gye yamitingira abayimbi ab'amaanyi ennyo mu reggae, abayimbi nga Buju Banton, abayimbi nga Buju Banton. They made comments about Bobi Wine. Abayimbi nga Mr. Vegas, they made comments about Bobi Wine in one way or the other. Weaveyo n'agenda mu nsi emanyiddwa nga United States of America anasisinkana. US is like his second home. Abadde agenda nnyo in US back and forth. Kakati mu US we yagendayo na meeting omukulu amanyiddwa nga the Right Reverend Jesse Jackson. Mu abataalaba show yange nga mbanyonyera ku Jesse Jackson yani mujja genda mudde munyonye mu videos zino ez'ekyoto mulabe omusajja Jesse Jackson who he is nga Bobi Wine gwe ya meetinga. Era nawe twogerere essaawa zino Jesse Jackson ye ne Bobi Wine recently bamu awardinga oba bamu honoringa olw'emirimu gye yakola, era award eyo yali presented by Flavia, one of the People Power coordinators recently. Bobi Wine waberedde wano. So Bobi Wine atabadde ensi nnyingi omuli France, America, Germany, n'ensi endala mpitirivu nnyo. Some of them as tugamba endala maybe tazitugamba, because wagende Nigeria goyinza okulooza agenze Nigeria naye ebintu by'entalo bino ogendako Nigeria then noyitirako newalala at the end of the day notambuza ekintu kyobote nobwoto, because mwe mujja kulaba Nigeria naye of course nga inewalala gyayitidde. Ebyo byonna byonna mu politics bibeeramu. So trips zino zitegeeza ki? Lwaki akola trips mpitirivu nnyo bwe ziti? Trips zino lwaki zisuza Museveni nga teyeebase? Kati it is upon all that background of all these trips nti zijja ku point Museveni engeri gye yagezezzaako okuzikiza story ya Bobi Wine eyokuba nti ali Nigeria. Singa Bobi Wine yabadde tawandiise post ye of course ku Facebook, most of us wouldn't have known that he's in Nigeria for that concert. Ekyokubiri, bannamawulire story tebagiwadde attention gyabadde yeetaaga, of which buli wagenda ebweru it is deliberate by the state okulaba nga basuppressinga amawulire ag'okuba nti Bobi Wine afulumye oba alina walazeeko here and there. Now secondly,
waliwo kuye yabudde ku Twitter. Muhoozi amala awandiike. Actually, that brings me to this point. You see, Muhoozi yakedde ku makya n'awandiika n'agamba nti mu UPDF egenda kulwana mu he's proud of the UPDF. I can't quote it verbatim, but let me see if I have it here. Mbalage lwaki Muhoozi yawandiise ekigambo ekyo. Okay. Muhoozi yagambye bw'ati. Lero ku makya Monday, Muhoozi yagambye nti I can assure yagambye kakano. Yagambye I can assure whoever even thinks of messing with Uganda will get a very bad day. Long live UPDF, long live Ugandan Special Forces. Muhoozi yagambye, I can assure whoever even thinks of messing with Uganda will get a very bad day. Long live UPDF, long live Ugandan Special Forces. Now, I've always been following Muhoozi's tweets. Number one, okay, you can say something is off with his tweets. You know they want to play like the Trump game, yeah? You see, today it is the day that Bobi Wine was speaking in Nigeria, by the way. Kakati Muhoozi's tweet eno. Nekwata bannamawulire bonna fena tusiye twogera ku ekyo okusobola okuma people power platform. Now, did he mean what he said? Of course, there is some reason as to why he wrote the tweet, number one. But number two, also one of those reasons is ekyokuba nti no basirisa people power. It is week after week people power yebera mawulire. Now, how do you introduce Muhoozi into the news? By making him to do controversial statements. Tajja kwogera tajja kukola ki, but ajja kukozesa Twitter, then yayogera byayogera, and then we shall hop onto that. Yeah, we have to hop onto it because kiba deserving a media attention, but we also shouldn't forget nti tulina okubeera balanced, because that's what Museveni does. Nti tayagala media ebere balanced, ayagala ebere tipped on his side. Tibuli kyebogera kibere in his favor, so that when our opposition tebabawa as much attention as possible. Now, that is what Muhoozi kekabadi ke yazannya olwaleero. Kyoboolaba n'ogwenda ku Twitter handle ya Muzozi. Era obedda tweetinga, he was retweeting the news agencies ezabadde zimuwandiiseeko about his tweet. He retweeted them like confirming that yes, yeah, nkyogedde. Ekyo nga tukitadde wabbali. Now, of course, there are rumors nti Muhoozi ayagala simanyi oba baagala. Those are two different statements. Nti ayagala kubeera baagala abeere president wa Uganda. Now, Muhoozi ng'omuntu talina leadership qualities. Let us be honest. Ye nga ye si mukulembeze. Era singa yali ayagala kufuga Uganda essaawa zino, ebintu bye yandibadde akola, cause ye ayagala kiwedde ndowooza kyayagala okugrabinga akwate atwale. Now, his tweet is the news ogirabamu message emwebwe bbiri. Number one, ate volume eri low bikina mmwe. Mumpuliraawo kati. Can you hear me now? Kati mumpulira? Mumpulira? Mumpuliraawo kati. Okay, clear. Kakati kyembadde mbaga nti Muhoozi ye nga ye okulekanga entebe kitaawa n'agikwata bukwasi n'agimukakako. Naye nga ye tasobola. Omuntu ayagala okubeera president wa Uganda, he shouldn't be acting like Muhoozi. Now, Muhoozi's tweet, he's talking about the UPDF and special forces. Kakati wobanga olina amagye nga g'amaanyi era nga gali stable nga gakola bulungi nga gaakabi tegeetaaga kwogerera. Bwe muba nga temulina bizibu, of course every army has its own problems. Naye amagye bwe gaba nga tegalina bizibu, teweetaaga ate kuvaayo kwogera nti no, you know, we shall whatever, you will have a very bad day. For me, from the look of the tweet,
kirabika nti there is a problem in the UPDF, and Muhoozi is trying to reassure these UPDF guys and guys, please stay with us. We are gonna do whatever it takes okulaba nga tubakolera buli kyemwagala. That is the message Muhoozi was sending. Shitegera. Because right now as we speak into UPDF nayo kenyini nadala bana abawansi, they are not happy as from the look of things. Shitegera. So Muhoozi, what he's doing is trying to reassure the UPDF whatever and special forces into guys, you know, muri bamanyi nnyo, muri bakabi nnyo, era buli agezaako tukwatako mujja kumukuba, mwe wakabi, mwe muliwo biki, yeah, you know, and all that kind of thing, trying to reassure them. But it is not working. These guys have been lied to for the past 33 years. They are not getting ranks. Webogerako nga baba demoting and all this kind of thing. So they are tired. These people, it is just a flip of a second like this. Very likely okwekyukira you know, government ya Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. We see what Muhoozi has seen in Sudan. Chili alarming to him. Are very, very worried because because like depending on how the government changes, we chuka through popular revolution, over popular uprising, nebela overturned in a day or two, like one day, ngawe chabade Sudan, Muhoozi has no chance. The best thing he can do, out of the country. If it is through an election, Bobi Wine nawangula, it would be upon Bobi Wine to decide. Now there he has a chance. Uganda, if you know what I mean. So wechibanga amaje nga nago gali mu plotting nga gagala nago kutakinga over. Nga mulimu factions, of which there are factions. Now that is going to be a deadly day for Uganda. Wechibanga dala amaje gagala kuwamba, because Muhoozi's tweet is it has those elements of unsettled army and a literally well fulfilled, literally mativu. Shegera. That's what for me, that's what I can read from his tweets. Because Facebook, here and there, is just a presidential advisor. And he is the only person they are looking at. Okulabanga, he protects the empire of the Musevenists. No other person that Museveni looks upon to protect his empire. And no other person that Museveni can trust to protect his family and his people. Apart from, you know, Muhoozi Kainerugaba, he's the first person he can look onto. And then afterwards, he can look at people like General Salim Saleh. Kakati, because Salim, of course, blood is thicker than water. Because Salim Saleh is the brother, he this and that, he the other, atwala tugende. But the loot that these people have stolen, obubbi bwe bakoze, buyitirivu nnyo, tikati ne sawa zino Muhoozi naye yejjusa nti. Walwate yokozesa enjogera nti babbi enjovu baagala ogitwalira mukade nti oba okubba enjovu n'oyagala okubbira enjovu mu kadeeya. Ensi bagibbye, ensi nnene, abantu bangi bababbye babakoze. The weight on Muhoozi's shoulder, the unserious guy, is too much. Tasobola. And he's the only boy. Chobola wakati Muhoozi naye kati sawa zina ali paranoid. He doesn't know who is with him oba ani ali mu mukozesa obukozesa. Recently yakola birthday party. In his 40 years he has lived on this earth, yalitakolangako birthday. Nina agenda okulaba faces eziri ku birthday ya Muhoozi. Ba Pastor Bujingo be bali ku birthday ya Muhoozi. Ba Robert Kabushenga be bali ku birthday ya Muhoozi. I'm like, huh, interesting. Robert Kabushenga, Pastor Bujingo, atogenda obbala bakakati be bayitiridde nnyo be bali mawulire, babbala mu Balugahare be bali ku birthday ya Muhoozi. Huh. Kati bali babbala mu be bagaba ssente okufaako obufi. Okay. That's interesting. Pastor Bujingo, Teddy Pastor Bujingo, ate kati bbala mu wuno, Bebe Kulu be bali ku birthday. Yali cult bali balonchinga. That is where it all started. So, from the look of things, ne Museveni okuba nti
from the look of things and these endless trips Museveni is making, akavubuka kano kalabika kajja naye tekagenda kumalako ate ffe twagala kajje bwonna gwaleeta because Museveni luli nze luli nabasomesa Munangagwa ne mbabuuza why would the head of state reward someone who has war crimes ayatta abantu be namuwa one of the biggest honors in the country. Munangagwa yabadde yakava Kampala bwati bang Museveni n'agenderawo Ethiopia. We yatuuse Ethiopia, Abiy Ahmed ne bamuwa award eya Nobel Peace Prize. Museveni n'addukayo. Ethiopia yabaddeyo ne gundi Uhuru Kenyatta. We yadduse ye Misinde addukidde Southern Sudan. Yes, he has a role to play. You know, regional power block abititwa tugende, but he's outdated, of course. Na ye mu kutambula kuno kyenva mulaba ne Bobi Wine's trips nazo zimininga a lot. Okutambula kwa Museveni wano na wali kwa amaanyi. Gwe kambabuuzi, do you know gwe olaba mwegendereze nnyo posts Bobi Wine zaakola. Bobi Wine omukulembeze waafa oba Bobi Wine omukulembeze waabeera rewarded gye waatuukwako ekintu kyonna oba African presidents. Just look and read into the people that Bobi Wine comments on, of the people that Bobi Wine comments about. Mugabe yafa. Walabako post ya Bobi. Julius Malema was all over the place, up and down, here and there, here and there. Oh, Mugabe chino, Mugabe chini. Okay. Right, yes, I post. Abiy Ahmed nafuna award eyachi eya Nobel Peace Prize. Bobi Wine namu congratulating. Why? Well, why? I mean, it means a lot. If Bobi Wine posts about you, it means that there is a link between Bobi Wine and Abiy Ahmed. Number one, it's the same, around the same age, but never Vubuka. And all that. And now Museveni also wants to reassurance, because these new players are buying people like Abiy Ahmed. Tebategeera chaos abaddewo obakale bamumanyi chaos abaddewo. They have a brief background, but Museveni is having a hard time to convince these people until it is the NRM, it is someone that I appoint, it is the someone when you know kulaganti go please mukorechi, because Ethiopia has a very bigger role to play. You know why? Because we share the Nile with them. That is our connection with Ethiopia. The fact that when Ethiopia builds a lot of dams on its, you know, on the Nile and all this kind of thing, the Nile politics, Munji, Nile belt is in season as on Egypt, Sudan, Ethiopia, Uganda, and Rwanda, and Southern Sudan. I think recently they sat down nga bogera ku by'amazzi aga River Nile, because the Nile is the heart of Egypt. So I think it was in 1920s when the British signed an agreement with the Egyptians nga bagamba nti the Egypt inokubeera ne outposts at the source of the Nile to monitor the levels of water that flow upstream okugenda mu Egypt. Contract yeyo ensi zino zonna zonna ezisinga zakola ki zagikyusa ne zijja overrunning, and they voted against Egypt. Now all these countries is sharing the Nile. Omuli Ethiopia, omuli Sudan, omuli Uganda, Rwanda. I don't know if Kenya is part of it. Naye zali influenced by Benjamin Netanyahu. Why? Because Netanyahu, he had a war oba yalina interest nga ayagala stay finding the Egyptians. Because if you take their Nile, they have nothing. Absolutely nothing. But in order to control the Egyptians, he who controls the Nile controls the Egyptians. Because what Ethiopia has been doing, it has been building so many dams on the Nile, which has led water table okubanga amazzi gakendeera agagenda mu Ethiopia. And on the other hand, inti kiba kiyinza
chiba reducing economic activity into Egypt. Okay, that's too much politics. I think that's too much politics. I'm going into a rabbit hole right now. But what I'm trying to say is, in terms of regional politics, is that Museveni is having a hard time to convince these people people like Abiy Ahmed and all these kind of people. Kati people abakyamukirizamu kati nga bano aba Southern Sudan, ba Salva Kiir and all these people, abo he still thinks that he can still convince them into, you know what, Muhoozi Newemba mulese, please you guys accept nizo kubaho ka transition oba wemba mfudde in case mfudde army chebesazewo ba NRM chebesazewo, please go with that, because he knows that the army will stand with him and they will select someone. Now he thinks that is going to happen, but still he knows that it might come out otherwise. So he needs reassurance from all these people. He needs reassurance. Because the pressure that Bobi Njata, they won't pity even. There is no way. I'm discrediting Ze in the international media. He's discrediting Museveni in Africa. Museveni has been discredited in Africa. That is the last Beboba allies Museveni basingo kubanga yetaga at this particular moment. Because if your neighbors do not believe in you, then ani agenda okujja ayimirizeewo government yo eneebezeewo here and there. In Gambia, Yahya Jammeh bamukuba akalulu. Yahya Jammeh bamukuba akalulu. N'agamba bana nzikiriza ngenda kuwaayo obukulembeze after what 25 years nzikiriza. Yeah. Adama Barrow n'agamba yes okiriza obuwaddeyo tugenda bakwata mwe n'ababba sente ababba ebyamaguzi ababba Gambia. Its biggest export is groundnuts. I think it's nuts, binyeebwa bibasinga okuexportinga. Oyo Yahya Jammeh yabba sente z'ebinyeebwa zonna eze Gambia n'azimala mu kofa zonna n'azibba ng'agulira abakazi iPhone. Gwoyogera bwogezi simu gy'oyagala ng'agulira abakazi iPhone ng'alina baga oba yalina abakazi oba 25 oyo Jammeh. These things are there. Nagenda US nagula mansions nakola kino nakola kiri. Yahya Jammeh atuuka okuvaako bamugamba nti okay genda naye tugenda kubakwata. That is the mistake Adama Barrow made. Ngata olita ndaba nakulayira Adama Barrow yayita ndaba nakulayira nagamba tugenda bakwata. Ha Jammeh n'atabuka nagamba no sigenda bita ani gwe mugenda okukwata mbadde manyi tino byobugaga byange mugenda bindekera. Jammeh we yayemerako ekomogo nestuka the neighbors in West Africa ne bastuka ne bagenda ne bamukwata n'ebigandula byebyo byayambala ebyo byaba Nigeria ebinene ebyo ebyero ebanga katini ebanga katini ebera bweti ebanga katini ne bamukwata ne bamufulumya yaddukira oba Equatorial Guinea. Nawe kakati if African leaders babanga nabo bakuvuddemu, it is so hard. Now that is what Museveni is fighting with. Inti ba African leaders bamuvuddemu. Buli Bobi Wine watambula n'agende Nigeria, n'agende Zimbabwe, n'agende South Africa, n'agende Ethiopia, n'agende whatever, all these countries. Because ojaja kutuna magambe munanga wagambe, of course nange nina kachamisa wano kansumbuwa. Kakati ate ntandike kuyingira bya Uganda ate ngambe nti Uganda ebere bino webiti ne webiti. No, sina gafana. Museveni gwamba nyine ekintu kyo bakutwala bakutwale. Tunakolagana n'abaddako. Now that is how things are happening. Now it is hard for the government at this particular juncture. Ate sawa zino obuzibu Uganda bweyina nti Museveni yabadde yeebuliza mu lutalo. Naye n'abandi Museveni kyanyonya leero anyonya lutalo. Naye n'abantu bamuli badde olutalo nawe entalo bazikoowa. Omanyi okunyonya olutalo naye nga tosobola ddufuna. N'obeera awo ng'oyagala oli akuvume mwetwale. Nga naawe owulira olutalo olwewulira. He's looking for war. If you go and soma ekitabo kya Dictators Playbook, dictators bwe banaba batera okugenda banyonya nnyo entalo, bakwakuza nnyo entalo. So Museveni entalo zonna azirwanye mu region azimazeeyo. Mu kifo kyandyeterekeddeyo kakadi kakasemba yanga ka lutalo to divert the nation from war. Zonna kadi yazizannya. Kati olaba ne Amini okulumba Katanga, that was a diversion. You have to divert the population from the mindset of going into an election in 2021. Whatever the government is planning today,
they want to die because they have tried to lure us on something that is patriotic. In 2001, Olaba in US politics, these guys, they do not like each other. They disagree on a lot of things. The Republicans and the Democrats. For the Republicans, they took this abortion. If they took this LGBT rights and all this kind of thing. If they took this fair to the conservative, fair to the west. Most of those things they disagree. In 2001, 9/11, when Obama, George Bush was president, we talk about the two World Trade Centers in the Pentagon, Osama bin Laden. These two parties came together. The Democrats and the Republicans. And they backed each other up. And the country they put all their differences apart. And they knew that their enemy was one, Osama bin Laden. Their enemy was one, Afghanistan, or whatever, Iraq. I won't go into the controversies, but the point I'm trying to show you is, there comes a time against something. And at times, that thing chibera external. Nga olutalo oluli external, where you can get people to rally behind you and go and invade another country just because oyagala kukola kyetuita a diversion. Chovola banawe twava mu 96 akaluka 96. Between 96 and 2001, why do you think there was too much conflict in Uganda? Why do you think there was too much conflict in the Great Lakes region? Chovola wanti e Congo olutalo lwayo after 96. 98 leading up to 2001. You have to divert your population into they should be thinking about their safety first. Chovola bangatulo woza nnyo bajaja bafe balowooza nnyo ku mirembe. Nti Museveni yaleeta emirembe. That kakati right now Museveni is looking for war, but he can't get any. In Congo bamugobayo, the international community is wide awake. Batubanja billion $15 I think $256 billion for what we caused in the Congo. Eriteri Lutalo agezezaako okwepocha ne Kagame doesn't want war. And even if we go into war with Kagame, the country will not rally behind you. Ate if you go into a war, your nation or your country is not behind you, that is already a lost war before you even go there. It is just as getting your people ne mubasura mu lutalo ne mubagamba amajega gende gafiireyo. Somalia, amisomo yatuva. Southern Sudan, it is now becoming peaceful. You don't need any intervention of Ugandan forces into Southern Sudan. Central African Republic, which is sawas na sabira konya dene koni tasobola na kudda. Because chobola mati post 96 or 90s which koni yali wa amanyi nnyo mu North nga ne mu North tebalonda. Because North 96 election yagenda okudda nga opposition yewanguddeyo. The alliance Kawanga had with the UPC. Ngo position yewanguddeyo. Wama okudda mu 96 akalukawe. Na ba bagenda okudda mu 2001 imagine nekendeera. Bwe twogerere sawa yakakati kakati bali mu bifo bya ministry. Beti amonji baani abo. Ba ne batawakala. Whoa, that's what he used, violence. But now because by then in technology which international community, but now international community is wide awake. Mbamugambye woddamu n'okwata ku Northern Uganda owedde. Bamulinze katono Muhoozi ebyo byayogera tabitegeera. Muhoozi Kainerugaba, I'm giving him a lecture today. Byayogera abimanyi. Anyway, he knows these things. Museveni bamulinze katini nnyo wayi kati. Tolaba ekyekasese? Tunawulira katono era mu bifo byonna byajja atabaliramu. Northern Uganda kati their last conflict here today is I think the upper land grabbings. But what we saw in Northern Uganda in the 90s, late 90s can never happen again. Because if it happens again today, by the way, the country will stand up bagende because tuchimanyi bulungi nti crimes were committed both by the UPDF and the LRA, and it is only one side of the aisle that we see. It is just the LRA. Naye gwe toddanga kawo n'oweebuuza ebikolobero bya UPDF bye yakola mu Northern Uganda
olina ky'omanyiko. You don't. But this is there, everything is documented. I don't know. Nandadduze nnyo ndowooza naye mbadde ngezaako okukola points zange. But anyway, nga maliriza ku Muhoozi. Muhoozi, ebyokukulembera Uganda tojja bisobola, my friend. No, you're not my friend anyway. Asikumanyi tomanyi. But ebyokukulembera Uganda byensonyiwe tobisobola. Oba osuubira nti gwego bagenda okukuleeta simanyi weegatte ku Bobi Wine biki. I mean, Bobi Wine is class nene. Omuntu eyandibadde president gwe Muhoozi atasobola nakuva mu Uganda. Muhoozi atasobola nakulangirira nti kakati banaye ngenze Russia, kakati ngenze Canada, ngenze Zimbabwe, ngenze wano bampise. Hey, genda kobeereko ne Cyril Ramaphosa. Kati ayinza ogambako nti wakale muwala wa Mbabazi ayinza okukuba kati Mbabazi yawasa mu family ye South Africa. Kati Muhoozi osiiba Kampala oli awo Ntebe odizungodde olinga ali ku sanctions naawe olinga Kayihura. Sudan tetukyakulaba yo wali togenda wo wano togenda oluwa woba obikola weekweka obanga kyokola kituufu lwaki okikola weekweka obanga oyagala fuga Uganda. Bobi Wine agenze Zimbabwe, agenze Canada, agenze US, Jamaica, ate si ye yeetwalayo gwe Muhoozi gyolaga gwe weetwalayo. Bobi Wine bayita muyite kakati twagala tulabe nti Muhoozi yagenda okuheadlininga show eno oba Muhoozi yagenda okwogera ku lukuŋŋaana luno mwagenda kwogera ku lutalo tasobola. Natandikidde ku show y'omukulu amanyiddwa nga Fela Kuti. Fela Kuti yagamba nti kankyogere mu luzungu then nja kibadira mu Uganda. Yagamba nti many people are scared of the air impel around them. They always have an excuse not to fight for freedom. Kanchibadire yagamba nti many people are scared of the air around them. They always have an excuse not to fight for freedom. Mu statement yeno Fela Kuti ono gundi Bobi Wine yagenzeeko. Fela Kuti yayogera ekigambo kino. When I was looking for some of his quotes, this is one that stood out for me. Nti abantu bangi nnyo batya empewo bembuyaga bempewo eri around them ebalinaanidde. Naye abantu abo be bamu buli kaseera bajja kufunayo ekyokwekwasa okulwanirira eddembe lyabwe. Kyembasaba mu live yange ey'olwaleero nga maliriza tibanaye nkimanyi bulungi nti fenna tulina empewo etulunaanidde oba gavumenti etuliko. Naye kakati ebyekwaso bitandise okuvaayo mu struggle yaffe ey'okuba nti abantu tutandise okuluzinga focus here and there. Focus yaffe 2021 tuffe tugenda mu kalulu. Oline wanayogera ki nti akalulu biki kino biki kino kiri. That is you. Segera. Okutya kuno abantu baffe tuleme kubatiisa. Ate abantu baffe nze kyesikiziganya nakyo kwe kubagamba nti kino kiwedde kino kiwedde kino kiwedde. Oba kati akalulu kawedde kano kawedde no tetukikola. Tubagambe ekintu kiwedde nga we tubakubiriza n'okugenda okwewandiisa balonde. Abannayuganda n'Abafirika abasinga balina enkola eyo nti Museveni twamuwangudde yawedde. Kumba abantu tebagenze kulonda lwaki olwokuba nti baawulira abantu nga bagamba akalulu kawedde Museveni twamuwangudde akalulu kaggwadda ako nga tetunaba nakakuba newe sironda. Okitegeera kati Museveni ye kyajja okukola ajja kunyoonya alabe people power eganye naye kiki kyenyinza okukola okulemesa abantu bano okulaba nti nno tebalonda tebajja ku polling stations nkoze ntya kyekyo kyagezaako okukola. Fine akalulu tujja tukakuba tukasobola okukakuba naye tekannaggwa. Abantu baffe tubakubirize bagende ku polls bagende bewandiise bachekinge enkalala bamakinge sure nti balina ndagamuntu everything requirements nga tewalina kyeweekwasa. Naye oli ayogera twakamaze nga n'okwewandiisa kanneewandiisa twakamaze dda teweewandiisizza
That's a letdown. Abamu bajja kufuna ebyekwaso nga fera kuti wagamba. Nti mukulwanirira eddembe always wabaamu abantu abafuna ebyekwaso. Obuzibu bwa people power bavuma nnyo. Nze singa people power yali tevuma, nze nandibadde ndine people power. No. Oba evuma, oba tevuma, what is your goal? Goyagala ki? Ekyokuvuma kyekikulu ennyo ekikugobe mu struggle. Oh, people power, bayaye, fela kuti agambye, these people will always find an excuse. Omuntu buli wafuna ekyokwekwasa, oyo dduka. Dduka. Entalo za people power zintamye, people power balina entalo nyingi. Balina obuvuyo bungi, here and there and there. There is a remedy for entalo n'ebivuyo. There is a remedy for that. Omugezi omu yagamba nti no silence is the only thing that cannot be misquoted. Okusirika kintu kyokka ekitayinza kubeera nga kibeera misquoted. What is misquoted mu Luganda? Bw'olaba ng'embeera ekuyitiriddeko, just keep quiet. No one will misquote you. Tebajja kuteeka bigambo mu kamwa. Oli yagamba nti obusirise kye kintu kyokka mwe batasobolera kuteeka bigambo mu kamwa. In simple terms. Tukirabire ku Bobi Wine. Bavumbye Bobi Wine buyo baagala muteekako mbu yatta abantu ebusaabala. Gwelabira ku Bobi, gwoba olowooza embeera yo mu struggle mbi. Gwegwe basinze okuliisa ssente, gwegwe basinze okuvuma, gwegwe basinze okukola ki. Gwelabira ku Bobi Wine. Gwe buli kyoyogera Bobi Wine bakimutaddeko. And 3 times more, 10 times more. Bamuganye nti abaana be bali ebisiyaga, balumbye abaana be, balumbye kaagana akawala akatooka Shalom, balumbye mukyala we, balumbye baganda be. Oh, gwe, ate gwe. Come on. Honestly, come on, really. Zero omuntu newayogera mayanja kiri. Nze nga ntula wiiki yange mu kitebe kyange kino nga mukiraba nga mpuuzuma weti. Naba live ezigenda maaso ngenda nkola ku birala. There's too much work to do, honestly. So, don't find an excuse. Newe baba kuvumye, newe baba zikulinsiza, gwegenda maaso. No excuse. If it means for you to be silent and keeping quiet, wechibanga chechijjo kuyamba for you to keep pushing, do that. If you need time off, by saying time off, you can get time off social media, time off Facebook, which I take my time off. I have those episodes. I'm really, Then I just take my time off. You know what? Sikafa, but sigenda kukola kintu kigenda kuhaminga struggle. No, I won't do that. Shabe? Naye ndaba, these things are not so big. Naye ebintu bino kale bigenda kuleetawo abantu okubanga bafuna ekyokwekwasa. Nze bangoba mu struggle, nze temumpa kino, temumpa kiri, this and that and that and this. No, come on. Gwe comparingire ku Bobi. Nze kati nze nange nevuganyiza ku Bobi Wine ne ngamba nti okay, bagambye batya Mayanja ki? Mayanja takuba Besigye. Sikuba Besigye. Ako katono nnyo naawe. Mayanja yematira. Kaya yabe matira bangi. Bajja byogera bonna bali malero nga tebakyalina kyakwogera. Ashitegeera. Then oluvanyuma, they will come back and the struggle will continue. Ashitegeera. People ndaba bavumye Bobi bannaye. Oli guy I know mutwe. Like, I don't know how he takes all that in. Nebavuma okuva ku macha paka laggulo, ye munyi wa sigala, ye munyi w'enjaga, ye mwenzi, simanyi biki, simanyi mulasi, simanyi yakola biki. Bale bavumye guy. Ati nze Mayanja ne bagamba mugambi nti nalya, nga nange nkimanyi nti saalya. Nganzirawo nga getting frustrated. No, of course. Nze teri muntu ali mu power. Ayinza kungamba kintu kiyinza kunzijjako waya. I don't think it's there.
okuli example zeno ngambe ekintu nga kikwatagana ku Museveni yoyo nze number one enemy wange target sina enemy as such but he's my number one target zeyeyo yoka he's in the bull's eye ebisigadde sagala kumanya Bobi Wine yegundi yange mundu yange mbenye je nkulembeza omulabe wange Museveni n'amalindirizi abasigadde mumudde ku bbali then tusonga embere Chobala buli akakwatagana ku Museveni is I have to go and read into that. What is Museveni trying to do? What is he saying? Chikwatagana ku Bobi. What is Bobi saying? What is he trying to do? Tulina okunyonnyola abantu mu Bobi Wine wano tukibawe. That is how we shall keep moving. Naye mbongambe nti mayanja kino mbusimanyi ekyoto kyalidde simanyi waliwo gayi sijja kwogera naye gayi gundi ekyoto kati ekyoto bana ekyakoze eki gayi ali eyo ekyoto biki ekyoto ayogera mu accent ekyoto come on seriously mu ekyoto baki and as I just sit back kanuka video bajja kalaba like 1 hour then people will just how many of you have even ever gone back to our videos and watched them? Not so many, isn't it? Any muntu agenda kuddayo anyonyeka video we wavumira ab'ekyoto it is hard. Took us hours and hours on hours of minutes of content here and no one is going to go back there and nyonye bichi. No. So you have to live in the moment and appreciate that. Use every minute that you get on social media. Use every moment and make it count. Make sure nti abantu obalese bayina kye bayize. That is the number one goal tulina okuachieving. N'obeerako n'abantu 5, n'obeerako n'abantu 10, n'owabeera omu naye kasita oba nga omusomesezza n'ayiga n'abaako ne kyatwala ewaka n'abaako ne kyategeera nti lwaki tugenda okulonda, lwaki Bobi Wine yagenze Nigeria, lwaki Bobi Wine akola trips n'akitegeera oyo n'afuuka agent naye n'agenda n'akinnyonnyola omulala. That is our number one motive here. Naye tetujja sijja wano okugamba nti gwe kakati gwe ono yalidde ono atukuba ono kino ono kiri. That's too much for me. You have to read olina okutuula osome. Nkakalize bino Fela Kuti ndamutegeereddewa. Siri myaka gya Fela Kuti, but when Bobi Wine went there, when would I even have known about Fela Kuti? I had to sit down and read who Fela Kuti is. What did he do? Why would Bobi Wine embrace this concert? Bobi Wine tells Kumalaga embracing a concert. No. He doesn't embrace every invitation. If you go to his home in Magere Nomubuza, Ndagaku invitations Zabakuadeno standing down, he will show you plenty. Why did he make a post about Mugabe's death? Gwechitutula ono contemplating and onyonyereza. Museveni ateye n'avayo n'akola comment nti Mugabe IP great African leader, the man who butchered people. Museveni n'avayo and he rewards Munengagwa, the butcher of Matebeleland. Bobi Wine ne bavaayo mu press conference ne bakuba Munangagwa. You get to learn. Nomanya who is Chimamanda Ngozi? Gendo kunyonya Chimamanda Ngozi Adichie. She's an author, she's a poet. Yakola bwati asumi. She's a running the women's rights, a running the gundi, a running seasonal racism panelist, a very good asset. No junior people like Akara. I didn't know Akara, I would confess. But I had to go and read who Akara is. And when I read about Akara, I'm like, this is powerful information that needs to be shared with people. Because Bobi Wine is sharing a platform with these other people. Very intelligent people. People who have achieved so much in activism. People who have achieved so much. Yalidde, mayanja yalidde, ekyoto kyalidde, nabonna balidde, people power yonna yalya, people power yonna yenaalemu. Nakiwunzika, omwana nakikwata, nakizunza nakizeeno, people power yalidde, ekyoto kyalidde, ekyoto bambega, ekyoto banyarwanda, bonna babbi, bonna kakati, ekitegeeza kyenaalemu, nakizinga wamu awo bwatyo, baba, mwena n'abafuula ab'enaalemu muri kakati all of a sudden mufuuse bajero, bang.
nekagwamu, hands down. No, it's not how things are done. Come on, you can do better. Just a piece of advice from the words of Fela Kuti himself. People will always find an excuse in the struggle. Struggle yaffe y'abantu bonna, abantu tubatiisa, abantu tubalage hope we can take this man down. My work is to show you that we are actually progressing, to call a progress. Right now, we had something that had turned people down, Charlie Hoima, and I can testify. People called me about Hoima. People were down. People were down. Their hearts are lifted. That was another day. Now this is a new day. New day, new fight. Every day is a new fight. The people we have lost, we are going to remember them. Everyone. Amidst betubatwera bidde wano mutusonyiwe. Ebiba bisobye mutusonyiwe. Ono lutalo lwavaawo mpitewo fight every day tululwanyisa nga we ruzze. That's the only way we can be able to defeat this guy. Tubakuba. Tulukube nga we ruzze every day. Gadugoja. Wonoja. Wonoja kakati gwe nogamba nti ate ekyoto kiki. Kino tetwali yali yafe tulyanko ku ssente teyamanyira ssente za magezi ssente za NRM simanyi bazigaba bani. Omuba mumanya abazigaba mu batuweeko nafe mu batugambe tubategeera abo abazigaba n'engeri gye bazitambuzaamu tumanyi. But it's okay anyway. As I'm not, it's just a piece of advice anyway. But I hope you guys have, I'm sorry to put this tangent into this show. Now I think it was necessary. No mubate mundabyeko guys, nange mba nsomwa. Simala kajja ku show. Wano ku kyoto tusoka kola research yaffe. Simala kajja ku show ngati, okay kakati kangene njogere ko Bobi Wine mu Nigeria. On what context? It's not easy. You have to sit down, read, analyze. Sigamati nze mugezi. No. I'm naive. I'm eager to learn as you guys are eager to learn. The best way of learning is accepting that you don't know anything. I Fazil sina chemani. I'm naive. I'm always learning, always reading, and coming across different things here and there. Yeah, then I'm able to make also my own opinion. And then from my opinion, you guys can also try to, draw your own conclusions. My word is not final. Yeah. But you have to read. So you have to prepare for a show. When you prepare for your show, abantu bavaawo nga basomye, nga bayize. Kale, yeyo show in Nigeria, katulinde muganda waffe, akomewo okuva Nigeria, tumuwelcoming ku kisaawe Entebbe banaye, mumukuliseeyo. Okuba nti akomyewo, because I'm really impressed naddala pano gye baamutuuzizzaako. It was the powerful panel. It was the really nice panel. Those people mugende mubasomeko, if you guys can please. Mugende musomeko oyo mugayi gwe bayita Akara, musomeko naddala Chimamanda. Chimamanda has very many books she has written. She's a very good lady. And musomene ku Fela Kuti himself, that gentleman, very powerful guy. Kakati ebyo amawulire ge Uganda gabimya amazi. Ffe tujje ne tubifukirira. Kakati ndoza mwenda kye mutegedde mu ekyo. Katulinda ate amalala agana abagazze Muhoozi ngenda mufunirayo show. Nja mwetegekera. Nja muwa. Nkyayagala kumanya oba ddala tweet says azinamu omukono. Bw'abanga ddala yazisindika. With all due respect. Ate n'okwogera statement eno njogera nga kiraga nti muwadde ekitiibwa. Bw'abanga ddala Muhoozi yasindika tweet says. N'oluzungu olwo olufaanana, simanyi kuwandiika luzungu, naye n'oluzungu olufaanana bwe lutyo. Pulezidenti waffe wabanga Muhoozi Museveni ayagala okuleeta bannaaye, tugenda kubeera mu katyabaga, tulina okusituka twerwaneko. Muhoozi kyamutegekera show ye, njagala naye kennyini agibeereko. Tusule bulungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ababadde bambuuza ku byaleema ebyo sibimanyi, ne muzaata sibimanyi.
bino ebyagundi byensinga okumanya bannaye